Good morning, Cappuccino. Day 3 of home learning. Here is our warm-up for today. Yesterday, I gave you a warm-up and notes and a math space assignment. Today, I'm just going to give you a warm-up and one new math space assignment, and it's going to be just like yesterday's math space assignment because I think we need a little more practice. We have some people who seem to have gotten it and are doing a great job, but I think there's some people who could use some more practice. But first of all, shout out to the students of the day yesterday: Alex, Chris, Nicole, Yasleen, Lisette, Alejandra, and Daisy for all sending me an email showing me that they had done the warm-up. Thank you so much. That was really awesome. I'm going to figure out how everybody can turn in their warm-ups, a picture of their warm-up through Canvas. I'll let you know when I figure that out. But thanks to all of those of you yesterday who sent me your work. I really appreciate it. That was great. Okay, so here's our warm-up today. You can go ahead and pause the video right now. Go ahead and pause it. Pause the video, you know the button. Pause the video. Go ahead and try them on your own. Okay, I'm assuming you've tried them on your own, and now I'm going to do them with you. All right, so to simplify this problem right here, we are going to be combining our like terms. So I could rewrite it, but there is no minus to rewrite, and I could parse it, underline, plus sign, underline, multiply, multiply. I have two like terms, so -2 plus 9. I could use my open number line. I like to start with the bigger number, so 9. I'll put it over here. And then 9 plus -2. 9 plus -2, well, negatives to the left, 1, 2, so that would be 8 and 7. So this one would be 7, positive 7, X. Don't forget the X. Some of you were forgetting the X yesterday. Okay, para este problema necesita rewrite y parse, y después necesita sumarlo las cosas like terms. Necesita sumarlo -2 más 9. -2 más 9 es lo mismo que 9 más -2. So, entonces, usarlo en línea de números. 9 es positivo. 2 es negativo. Negativo es a la izquierda. So, move 2 espacios a la izquierda. La respuesta está 7. Pero es 7x porque las cosas tienen x. Las terms tienen x. 7x. Oh my gosh, how's my Spanish going? All right, the next one. Oh, look at all those minuses. I want to rewrite that. So, -3x plus -2 times 3x plus -4. All right, and now I'm going to parse that. Underline, plus sign, underline, underline, done. Multiply, multiply. Okay, I need to simplify this before I can go any farther. I have -2 groups of 3x, -2 groups of -4. A negative times a positive is a negative. And a negative times a negative is a positive. A lot of people were making that mistake yesterday. They were not doing a negative times a negative is a positive. So that's plus 8. So I've simplified this. My first term just remains the same. So now I have -3x plus -6x plus 8. And I can parse that. I want to now combine my like terms. -3x and -6x are like terms. -3 plus -6, again, I can get out my number line. So -3 plus -6, I like to start with the bigger number, or the one that looks bigger. -6, this is the same as -6 plus -3. I start at -6, -3 is to the left, 3 spaces to the left. 1, 2, 3. So that would be -7, -8, and -9. So these two combined together is -9x
and then I keep my plus 8. There's my answer for number 2. Okay, so en este problema necesita primero rewrite, cambiar menos a más al contrario, cambiar menos a más al contrario. Después parse, underline plus sign, underline, slash, slash. Necesita simplificar este con distribute. Necesita distribute negativo 2 para 3x y negativo 2 a negativo 4. Necesita multiplicar. Negativo 2 grupos de 3x es negativo 6x, porque un negativo por positivo es negativo. Y negativo 2 grupos de negativo 4. Un negativo por negativo es positivo. Cuidado, muchas personas hacerlo malo ayer. Este es positivo. Negativo por negativo es positivo. Okay, después, yo buscando para like terms. Este term es like este term, porque las dos terms tienen x. So, sumarlo, negativo 3x más negativo 6x. Necesita sumarlo, negativo 3 más negativo 6. Es lo mismo que negativo 6 más negativo 3. Negativo 6 está aquí en la línea. Mueve 3 espacios a la izquierda. 1, 2, 3. La respuesta está negativo 9. Okay. Y luego hay negativo 9x. Y 8 no tiene un like term. Solamente más 8. Esta está la respuesta. All right. The next problem. Oh, we're going to solve this. Notice we have x's on both sides of the equation. I do not like having x on the right. I want to get rid of that. How can I get rid of that x? It's a positive 1x. Let me rewrite this. 4x plus negative 21 is equal to 1x. That's 1x plus negative 21. I want to make 1x go away. To make it go away, I can minus it. I'm going to minus 1x. If I minus 1x from this side, I have to do the exact same thing to the other side of the equal sign, minus 1x. So 1x minus 1x is 0. So what's left on the right? On the right, I'm left with negative 21. On the right, I'm sorry, that was on the right. On the left, I have 4x minus 1x. 4x's minus 1x is 3x's. And I still have my plus a negative 21. Okay, now this can be a little confusing when we're solving. So remember, we can write plus and negative as just minus. 3x minus 21 equals negative 21. Okay, so now I'm ready to deconstruct. X equals 3x equals 3x minus 21 equals negative 21. Multiply by 3. Minus 21. So on this side, I have to plus 21, and I have to divide by 3. So negative 21 plus 21, they are opposites. When you add opposites, that equals 0. 0 divided by 3 is just 0. Oh my gosh. Is that okay? Does that work? Well, let's check it. So I'm going to do a check. I'm going to copy the original problem. Here's my original problem. And I'm going to put in 0 for my x's. I'm going to put 0 for the x. X equals 0, so I'm going to change x to 0. 4 times 0 plus negative 21. Does that equal 1 times 0 plus negative 21? So I'm going to parse, underline plus sign, underline. 4 times 0 is 0. 0 plus negative 21 is negative 21. And the other side, underline plus sign, underline. Multiply. 1 times 0 is 0 plus negative 21. 0 plus negative 21 is negative 21. Oh, it works. Happy face. My check worked.
All right, now let's do the same thing in Spanish. Oh, boy, wish me luck. Okay, en español. Yo tengo 4x más negativo 21 igual, ¿cuántos x está este? Oh, este es 1x, so pone 1x más negativo 21. Okay, cuando hay x en los dos lados, necesitas remover la x a la derecha. No me gusta cuando x está a la derecha. Es más fácil cuando todas las x están aquí. So, necesita remover una x a la izquierda. ¿Cómo? ¿Cómo remove? Si este es positivo, necesita restar. Si este es negativo, necesita sumar. Pero este es positivo, al remove pone menos 1x. Menos 1x. Si usted pone algo a la derecha, necesita poner exactamente lo mismo a la izquierda, porque los dos lados son iguales. Necesita dar los dos lados exactamente lo mismo cosas, porque necesita los dos lados iguales, siempre. I don't know how to explain that in Spanish. Maybe Mr. Alvarez can make a video soon and explain that better. Okay, so, necesita lo mismo cosa a la derecha y a la izquierda. 1x menos 1x es 0. So, este es 0. So, solamente tiene negativo 21 a la derecha. Ah, está bien, no x a la derecha. A la izquierda tiene 4x menos 1x. Este es 3x. So, sumarlo, 4x más negativo 1x es 3x. Y yo tengo más negativo 21. Ahorita es posible resolver este para x, porque no hay x a la derecha. Pero no me gusta cuando este es más un negativo, porque es posible escribir malo algunas veces. So, y más veces no le gusta este. So, cambiar a menos 21, porque menos 21 es lo mismo que más el contrario, ¿sí? So, rewrite, cambiar más negativo con menos. Es más fácil cuando usted solve el problema. All right, solve. Deconstruct. X igual 3x igual 3x menos 21 igual negativo 21. Este es por 3. Aquí, que está nuevo, menos 21. Necesita el contrario aquí. El contrario que menos 21 es más 21. Y el contrario de por 3 es dividir 3. Negativo 21 más 21 es 0. Cuando los números son el contrario, un negativo, un positivo y lo mismo número, la respuesta está 0. 0 entre 3. 0 entre 3 es 0. Porque 0 por 3 es 0. La respuesta está 0. Ok, check. ¿Está bien? Lo sé. Necesita un check. So, para la check, 4x más negativo 21 igual 1x más negativo 21. Necesita cambiar x a este número. So, remove la x en la paréntesis y pone 0. Más negativo 21. Y aquí, remove x en la paréntesis y pone 0. Más negativo 21. Ok, parse, underline, plus sign, multiply. 4 por 0 es 0. 0 más negativo 21. Este es negativo 21. Y luego, la otra lado. ¿El otro lado? No sé. Ok, underline, plus sign, underline, multiply. 1 por 0 es 0. 0 más negativo 21 es negativo 21. ¿Son iguales? Sí, está bien. Happy face. Okay, so, more practice in math space. Exactamente lo mismo problemas como este. Okay, so, buena suerte. And I will talk to you tomorrow. If you need help, send me an email. You can also send an email to Mr. Alvarez if you want an answer in Spanish. If you want a video answer like this, send me the email. I can make you a video just for you.
I can even try and do it in Spanish. Okay, si usted necesita ayuda, darme un email y luego yo me voy a hacerlo un video para usted, solamente para usted, si usted quiere. Ok, buena suerte. Hasta mañana.